Praise Lord. ALC Archives Department initiates dandelion flowers to make ALC mission history. My deepest appreciation to Reverend Christopher Pastor and Reverend Dr. David Rajendran Ayya for making it, and my sincere gratitude to Reverend Christopher Anna for giving me this wonderful opportunity to be part of making the ALC history. I'm here to share the life journey of my grandmother, Mrs. Meerabai Aruldoss, and her Christian faith. My grandma, Mrs. Meerabai Aruldoss, created a huge impact in Danish Mission High Secondary School and ALC Carmel Church, Thiruvannamalai. She was a retired 6th standard English medium teacher in Danish Mission High Secondary School. She was very famous for 5 major specialities. 1. She was very good in English. 2. She was very stylish. 3. She was very good in teaching education and Bible stories, moral values. 4. She was very soft in nature. 5. She was very loving and kind. She was best in everything in her life. 1. She was very good in English. எங்கள் கிராண்ட்மாவுடைய சிறப்பே அவங்க பேசுகிற இங்கிலீஷ் தான். I'm very proud and happy to be a part of ALC mission again. என்னோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வேலை செஞ்ச ஸ்கூல்லையே இப்போ நானும் அதே மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் கார்மல் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் பிரின்ஸிபலாக இருக்கேன். ஸோ தட் ஐ குட் ஏபிள் டு மீட் ஹர் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபன் சர்ச்லேயும் சொசைட்டிலையும் ஸ்கூல்லையும் அவங்கக்கிட்ட படித்த ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் அடிக்கடி மீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருக்குது. Everybody till now they say that they got a good English knowledge only from my grandmother. இன்னமும் ரிச்சர்ட் பாஸ்கரன் சார் கூட என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க, உங்கள் கிராண்ட்மாவோட இங்கிலீஷ் வாஸ் டூ குட், ரொம்ப அழகாக இங்கிலீஷ் பேசுவாங்கன்னு. அண்ட் ஈவன் மை இங்கிலீஷ் ஸ்டார்டட் வித் மை கிராண்ட்மதர். ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர். Number 2, she was very good in style. She was very beautiful and she had her own style. The way she carried her in her dressing and her presence, everything was so pleasant and beautiful. And number 3, she was very good in teaching education as well as moral values. எங்கள் கிராண்ட்மா ரொம்ப அழகாக டீச் பண்ணுவாங்க. நானே அவங்கக்கிட்ட தான் என்னோடய பேசிக்ஸ், என்னோடய ஸ்கூல் டியூஷன் ஒர்க்லாம் நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட படிப்பேன். அண்ட் ஷி வாஸ் அ சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் இன் கார்மெல் சர்ச். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சண்டே வீட்டில் ஆஃப்டர் லன்ச் அவங்க தெருவில் இருக்க எல்லா பிள்ளைங்களையும் கூப்பிட்டு 3 மணிக்கு அந்த டேனிஷ் மிஷன் ஸ்கூல் ஏரியா, வடமாத்தாத்தே ஸ்ட்ரீட் அங்கே இருக்க பிள்ளைங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரியும் ரெகுலராக எங்கள் கிராண்ட்மா எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இப்படியாக தன்னுடைய கிறிஸ்தவ ஊழியத்தில், கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த்தில் ரொம்ப டீப்பாகவும் உண்மையாகவும் கடவுளுக்காக ஊழியம் செஞ்சுருக்காங்க. அதனுடைய பலன் இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் சாட்சியாக இங்கே நின்றுருக்கோம். Number 4, she was very soft in nature. Yes, everybody says this. எங்கள் கிராண்ட்மா ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க. அவங்க கத்தி பேசியோ அவங்க சண்டை போட்டோ நாங்கள் யாரும் பார்த்ததே இல்லை. இது வரைக்கும் என் வயசுக்கு நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. கிராண்ட்மா ரொம்ப சாஃப்டாக தான் எல்லாரோடையும் பழகுவாங்க. ஃபைனலி she was very loving and kind in nature. ரொம்ப அன்பானவங்க, எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடியவங்க, எல்லாரும் இவங்களை ரொம்ப அதிகமாக நேசிப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களோட அன்பு உண்மையும் ரொம்ப பெருசு. Now it's about my grandmother's history. My grandmother was Mrs. Deborah Meerabai Ajju. She was from Rajput family. என்னோட grandmother forefathers they were from Rajput, which was northern part of India, which is now Rajasthan. Later they moved down to Mysore, அப்புறம் மூனார் வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் பீப்புளால் என்னோட கிராண்ட்மதரோட அப்பா மிஸ்டர் பான்ஸ் அஜு எஸ்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாரு. மூணார் எஸ்டேட்டில் சின்னதுரையாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி அங்கே அவங்களோட ஃபேமிலி செட்டில் ஆயிருக்காங்க. லேட்டர் தே மூவ் டு குன்னூர். என்னோட கிராண்ட்மா பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் குன்னூரில் தான். குன்னூர் ஸ்டெயின் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காங்க. ஹர் பேரண்ட்ஸ் வாஸ் மிஸ்டர் பான்ஸ் அஜு அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மிரியம் அஜு. மிரியம் அஜு அங்கே இருக்க ஸ்டெயின் ஸ்கூலில் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மை கிராண்ட்மதர் ஃபினிஷ்டர் காலேஜ் இன் அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரையில் அவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காலத்துலேயும் ஷி வாஸ் MA MR in history and English. Later she married to my grandfather, Mr. Paul L. Aruldoss.
அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி தான் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க. My grandpa, Mr. Paul L. Aruldoss, was a retired headmaster of Danish Mission High Secondary School and PC member, EC member, church board member of Arcot Lutheran Church. இப்படியாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டேனிஷ் மிஷன் ஸ்கூலுக்கும் ALC சர்ச்சுக்கும் அதிகமான ஊழியங்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்சுருக்காங்க. I am really happy and proud to be their granddaughter here to testify their name. It's been 27 years since my grandmother died. 27 ஆண்டுகள் கழித்தும் இன்னும் எங்கள் கிராண்ட்மா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பாங்க. ரெவரண்ட் கிறிஸ்டோஃபர் பாஸ்டர் கூட அவங்களோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. வாழ்ந்தா இப்படி வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ரோல் மாடல் செட் பண்ணிவிட்டு அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க. I feel so happy and proud to be her granddaughter to carry out this big legacy. But at the same time, I feel responsible to carry out the legacy, to do my mission in church and my school in ALC. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to